ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਟੀਚੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਫ ਰੀਸਟਾਰਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ $19 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਟੈਮ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਅਲਰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਹਜੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਖੋ ਨਾ ਦੇਣ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ CERB ਤੋਂ ਬਾਅਦ EI ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ EI ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। Good morning everyone. Thank you for being here today. We just wrapped up a cabinet retreat here in Ottawa to map out our plan to keep Canadians safe and healthy while building a more resilient Canada. Canada and the world continues to face the ongoing threat of the global pandemic. Over the last few months, we've learned that we can never let our guard down. The fight against COVID-19 is far from over, so we must stay focused on the task ahead. We need to rebuild our economy while keeping Canadians safe. These two goals are not mutually exclusive, they go together. Healthier Canadians will mean and have already meant a healthier and stronger economy. And on that front, today, we took yet another step forward. Through the Safe Restart Agreement, reached earlier this summer, we announced federal funding to help provinces and territories safely restart the economy. Provinces and territories were asked to outline in a letter just how these funds would be best allocated within their jurisdictions based on their priorities. The premiers have now submitted those letters, which will allow over $19 billion in federal funding to flow towards our shared work to protect Canadians as we safely restart the economy.
Kids are now going back to school, and as a dad, I get how parents are worried. Last month, we announced the Safe Return to Class Fund to help protect kids and staff with an extra $2 billion for the provinces. Keeping our kids safe must always be our top priority. On Monday, the COVID-19 Immunity and Vaccine Task Forces provided Cabinet with an update on their important work. Dr. Tam also shared her thoughts on where we are in the fight against this virus and what we need to work on in the coming months. We also heard from Charlene Stewart, the president of the SEIU Healthcare Union, who spoke about the challenges ahead this fall and winter for long-term care, with a particular focus on how we must support those extraordinary workers who keep our elders safe and healthy. Last weekend, a number of countries in Europe and around the world reported record daily increases of new cases. We're not immune to those trends. Here in Canada, we're seeing cases rise in many parts of the country, too. As everybody knows by now, each new case has the potential to multiply and create even more cases. So we're not out of the woods. This is why I'm asking Canadians to continue to be very careful and follow public health recommendations. Limit the in-person close contacts that you have. Take appropriate precautions to reduce the risk of exposure and keep yourself and your family safe. And make sure you download the COVID Alert app. These efforts help protect our grandparents, our parents, our frontline workers, and vulnerable people in our communities. We have to show solidarity to keep each other safe. We've come too far to give up now. Together, Canadians must stay strong and vigilant. This afternoon, I also want to talk about jobs. Lots of people are back at work, and that's good news. But I know that there are lots more people who are still struggling. And there are many others who are worried that they could lose their jobs in these uncertain times. If that's you, know that your government will continue to be here to support you. This pandemic has highlighted many of the inequalities that still exist in our society. More than ever, we need an economy that benefits all Canadians. During this retreat and over the weeks and months to come, that's exactly what our government will stay focused on.